शब्दाच्या अर्थाचे बाजू आहे. तुमचं काय संबंध तिथे? ऍक्च्युअली ड्युएल ऑफ वर्ड्स इथे. It is how are you connected with words? These are the fight, worldly fight. Comes from Pune. I have been reading I Am That by Friedman. I have नाही, only आपण one मराठीमध्ये बोला ना. ते कारण त्यातलं ते आहे वाक्य बरं मला सांग. की फ्रॉम sublime desire to desireless state there is an abyss. मध्ये एक दरी आहे आणि ती दरी ओलांडायची म्हणजे उडीच मारली. हा, कल्पना आहे. संपात असं आहे तरी तुमची शब्द कल्पना आहे. तरी नाही कल्पना. आकाशात दरी आहे की नाही? दरीशिवाय आकाश आहे, आकाशिवाय दरी आहे. दाखवा. पण उदार जी ही आहे ना वासना, अखेरची वासना, मोक्षाची वासना आणि डिझायर यांचा डिझायर, सबलाईम डिझायर. सबलाईम डिझायर पासून डिझायरलेस डिझायरलेस तेवढंच म्हटलंय त्यांनी. त्याच्यामध्ये दरी आहे, वासना असं वाक्य आहे तिथे. त्यांनी आणि वासना रही त्या दोहोंमध्ये दरी आहे वासना काढून टाका, नाही आहे त्याच्यात. काही वासुदेव किती आवडतो सांगता येत नाही. वासुदेव वासना तेवढा त्या वासुदेव जरा He says, म्हणजे don't तो be हळूहळू- carried away by vasana. Vasana means desire. Out of that vasana, he picks up the first part, vas. Vas means the fragrance. The fragrance you are. Catch hold of that only. I am. Don't run after desires. आहे दखल. आपण महाराज असंही म्हणतो की डिझायर नसणं म्हणजे डेड असणं. आपण असंही म्हणतो. Desire वासना नसणं. नसणे म्हणजे मरणच असं आपण म्हटलंय. म्हटलेलं आहे त्याच्यात. हे तुमचे शब्द व्यवहारात नाही. म्हणून कशाला हे संपल्याला मरण आलं काय? हे विजलं त्याला मरण आलं, हे संपलं त्याला मरण आलं. हे संपलं आणि हे विजलं, नेलं कोण? शब्द कशी वापरता तुम्ही? आपल्यावर चंचल जीवात्मा धड सरळ वागणार नाही म्हणते, दर्शन नाही मरण नाही. केवळ दर्शन आहे. खबरदार फाशी देईन तुला. त्याने आपल्यावरच आरोप केलाय. ते आपल्या पुस्तकात म्हटले म्हणे वासना रही म्हणजे मरण. अरे पण ते हा विषय कोणाचा त्याच्यातला आहे का? Always talk about the present. Don't bring down notes what you have read. नाही मला पुस्तकात लिहिलेला हा विषय आता आहे का? गुरुच वासना आपल्या सबलाईन डिझायर पासून डिझायरलेस स्टेट ती एक दरी उडून जायला गुरुची तिथे आवश्यकता आहे. हे तुमच्या व्यवहारातला शब्द आम्हाला लागू नाही. आम्ही त्या तुम्हाला बोलूही देणार नाही. ते बोलणारे तुमच्याकडे पुष्कळ आहे. तुम्ही जाच करू. आम्ही तुम्ही स्थिती आणि गती कशी आहे तेवढं जाणतो. ही आता तुम्हाला दिसते तुम्ही आणि जग ही तुमची गती आहे आणि ही त्याची वस्तुस्थिती आहे. जसा जमलेला झोपतो संपर्याय ही गती त्याच्या स्थितीमध्ये जाऊन आराम होतो. बाकी तुम्हाला आम्ही बोलून देणार ते बोलणारे पुष्कळ आहेत लोक जगात. आम्हाला त्यांच्याची कल्पना येतो. Don't employ words and talk to me which are used in common parlance of your spiritualism. Normal spiritual dictionary, don't bring it here. What I am talking is that eternal state and the movement about it. You are in the movement. You are in that vortex on the outer periphery. And the sthiti is the stable, eternal position. I am talking about that. Put me questions with regard to this. तुम्हाला तुम्ही आठवले ही गती. तुम्ही तुम्हाला आठवलं आठवत नव्हता किती याच बाजूने करा. You remember that you are the moment, you are in the moment. You don't remember that you are stable position, eternal position. जोपर्यंत तुम्ही तुम्हाला आठवलेत नाही तोपर्यंत कोणती गरज नाही तुम्हाला. When you don't, when it is not remembered that you are, then nothing is required. Perfect.
experience now, or as experience we accept is as a truth. So if truth is as an experience gives satisfaction, should we all rest or beliefs, should we consider them as trapped? तर ते प्रत्यक्ष अगदी आम्हाला दिसतं हे काय जग काय दिसते जे मी अनुभव जागा आहे ना, मी जागा हे दिसते ना, त्याच्या आधी काय दिसते? ऍक्च्युअली यू एक्सपिरियन्स व्हॉट यू एक्सपिरियन्स इज आय एम अवे. मी जागा आहे त्याचा विपर्यास दिसतोय, दुसरं काय दिसतं? जागा आहे याचा विपर्यास आहे. या जागा आहे असं आठवत नाही तर जागा आहे असं आठवलं नाही. इट इज ऑल द एक्सटेन्शन ऑफ First of all, I am. First of all, I am. And then whatever observed is the expression of this I amness. First of all, I observed this I amness. Then the expression of this I amness is observed. तू जागा आहे तुला आठवलं जगातलं विष्णुपद आहे. Ah. या जगातलं विष्णुपद आहे ते. तो आहे ते तुला जाग आठव. पंचभूते त्रिगुण आठव. I am that. When you remember that you are, it is those are the feet of Vishnu, Vishnu Pad, the position of Vishnu. हे लक्षात It ठेवून उद्धार झाला. comprises of 5 elements and 3 gunas. That I am. आठवण Atvan means memory, and Atvan means 8 aspected. Atvan means 8 aspected. What are the 8 aspects? 5 elements and 3 gunas. And I experience in space, and in space I should continuously expand as the physical world also expands. त्याचा अनुभव मला हा अनुभव मला आकाशात येत असतो. आणि चालू आहे. जस तो काय म्हणतोय, हे जग जसं पुरण पावत असतं तसं मी पुरण पावणार का म्हणतो. तू असल्याचं आठवण कोण माझ्याशिवाय जगाची हालचाल होणं शक्य नाही. का होणार आहे? He said, if you don't expand, there will be no expansion of the universe, of yours. तू असल्याची आठवण विष्णुपद म्हणून काय सांगितलं? Why did I say that the memory you are is the position of Vishnu? And that आता विषय निघाला ती ड्युअलिटी येते ना त्याच्यात. द्वैत येते. ते आहे मी ते आहे म्हणजे जन्म आलं नाही का त्याच्यामध्ये. द्वैत आठव वावरताना द्वैत म्हणणार तुम्ही. आठव कुठे द्वैत आहे? ते आयामच खरं. त्याच्यात द्वैत आहे. व्यवहाराला अनेक होईल द्वैतच काय आता म्हणजे पुष्कळ वेगवेगळा होईल. पण आठव बोला. पण माझा प्रश्न तोच परत आहे. एकच प्रश्न विचारायला मी पुण्याहून आलेलो पुन्हा विचारा. की अल्फ्रेड फ्रीडमनच्या त्याच्या पुस्तकामधलं वाक्य मी असं म्हणतोय की पवित्र डिझायर नसणं म्हणजे डेथ. डिझायर हे असणारच आहे. मग पवित्र डिझायर मधून डिझायरलेलं स्टेट असणं, ती जी मधली जी दरी आहे ती दरी ओलांडायला आपल्याला उडी मारावी लागते. नाही तुम्ही जरी ही कल्पना काढून टाका खरोखर दुखी व्हाल. जरी पळावा लागेल तुम्हाला तरी हा शब्द काढून टाका. He is asking from noble desire to be in the desireless state. There is an abysmal valley. How to jump or take a leap over it? That is his doubt, and he has come all the way from Pune No, to ask question. it is not my doubt. That is what Maharaj says, that you have to jump in that way. He says, अरे बाबा आम्ही असिनाच्या आठवाला मी काय उडी मारली काय? उडी मारून आठवाला आता आठवला आल्यात म्हणजे कुठे उडी मारायची? उडी न मारता आठवाला. आता आठवला तुम्हाला दरी त्या दरीत उडी मारू. पण महाराज आपणला म्हटल्याप्रमाणे गुरुनी आपल्याला सांगितलं आणि आपण उडीच मारली असं दिसतंय नाही नाही त्या. तसं नाही. फक्त असं दाखवलं येऊ येऊ
This is where the question of taking a leap from noble desire to no desire. Where the question of leap? Did you get this knowledge I am by taking a leap, or spontaneously did it come? तुम्ही knowledge आपल्या आहे. तुमच्यात मला ओढायला मागता माझ्या गुरुचा आश्रय घेऊन. I understand your trick. माझा गुरु मला आता ओढू शकत नाही. By taking the help of my guru, you want me to be dragged down to your level. त्या गुरु सुद्धा मला ओढू शकत नाही, हलवू शकत नाही. Now my guru himself cannot pull me down. महाराज, माझा प्रश्न असा आहे की माझ्या गुरु आता नाहीये, शरीराने नाहीये, त्याच्या मदतीमुळे मी आता पुढे जाणार आहे का मीच आता सगळं हे करायला? पुढे नाही जाणार, खाली नाही होत, तिथला तिच्या तीच ना. There is no question of you are going backward or forward. Progressing. You will just dissolve there, merge in it there itself. तिथला प्रोग्रेसिंग तिथे और छिजणार रिग्रेसिंग. आणि छिजलेला अदृश्य होणार. You will ooze there only, you will be oozing there only, and evaporate there only. Earlier he said, my guru himself cannot pull you down. Probably when he says guru, he refers to that beingness state. Good. And beingness cannot pull him down into the beingness state. आणि Cannot be trapped. यांचा क्रिश्चियनिटी माझे गुरु गोष्टी आहे त्या. एवढा होतो त्याप्रमाणे नाही राहिलो, मग एवढा नाही राहिलो, तेवढा राहिलो. मग मोठ्या धनिक झालो, सामर्थ्य वाढलं, सगळं झालं. आणि 100 वर्षाच्या पुढे आयुष्य गेलं, पैकी एकही उडून माझ्याकडे एकापैकी नाही. महाराज, आपली अशी आज्ञा आहे का मी कुठलं पुस्तक वाचून येतात? अरे एकूण एक तुम्ही लोक सगळी जगातली सगळी पुस्तकं वाचा. अक्षरा नक्ष घासा दिलेवर He is asking काही उपयोग नाही. recommendation of Maharaj. Which book should I read and which I should not read? So Maharaj said, you read from the morning, since morning, all the available books in the world. प्रत्येक ग्रंथाचा अक्षर दिलेला घासा. तुमच्या Love all the letters. तुम्हाला त्याचा काही उपयोग नाही. तुमच्या वेगळ्या None of those तुमचं letters स्वरूप त्या वेगळं आहे. will be useful to you because you are not involved in that. You are separate from it. माझं ते दुसऱ्या वॉल्यूम मधलं आय एम दॅटचं अर्ध पुस्तक राहिलेलं आहे. मी ते वाचू का नको आता? संबंध वाचा. त्याच्यामध्ये केवळ तुम्ही तुमच्या जवळ आला तेवढंच होईल. त्या पुस्तकाचा परिणाम तुम्ही तुमच्या जवळ आला तेवढा होईल. नंतर तुमच्या तुम्ही बघून घ्या. The effect of reading that book, I am that, will be just approaching yourself. It only means that you are approaching your own self. Later you fend for yourself. त्या पुस्तकाने माझ्या जवळ मी आल्यानंतर मी त्यांच्या जवळ भेटतो. माझ्या जवळ मी आल्यानंतर मला मी भेटलो, त्यानंतर मी यांच्याशी बोलतो. Having come to myself and stabilizing myself, I am in a position to talk to you. That's why I am talking to you. The communication that we get is because of language. And if it, as what he said now, just means that only the symbols mind will receive, and not the communication through the language. ते शब्द आहेत, पुस्तक वाचलं तर म्हणजे आमच्या मनालाच ते शब्द कळणार की खरोखर त्यामधून काही आम्हाला संदेश मिळेल की नुसते तुमचं काही अंग शब्द? नागवडा होणार. तुमचं अंग नागवा होणार, त्याच्यावर आवरण राहणार नाही. युअर नेचर विल बी निर्वस्त्र, वस्त्र नाही. तुमच्या अंगावर वस्त्र राहणार नको. You'll be stripped naked. That's what he said. You'll be stripped naked. Yeah, but the basic, That's what he said. the avarans are in, they have been perpetual and not that I have it now. No. झाकण राहणार नाही तुमच्यावर. पण ते आवरण ते झाकणं इतकी पक्की झालेली आहेत, सारखी येत आहेत आणि तीच पक्की आहेत. ते काही आता आलेली नाहीयेत. हे कोण विचारतंय? आवरण आवरण हे कोण विचारतंय? Who is asking about the अनादिकालापासून ही झाकणाचे अनादिकाल तुम्हाला कोणी सांगितलं?
Who is फक्तच asking ना this? ऐकलेला बस. तुमच्याशिवाय अनाधिकार तुम्हाला काय माहिती? जाणव त्या अणूच्या आधीचा काल आहे तो. अणु आधी When you ऐकायच्या आधी है ना ते? when you hear about the ऐकायच्या word आधी. perpetual or beginningless, what do you understand by it except by the meaning of the word? You say beginningless. Have you experienced beginninglessness? No. Consciousness was pure. Why? When I was born, it was pure. If the avarana has come, it should be anadi. Otherwise, I should be pure. चलो तेव्हा जर माझं चैतन्य शुद्ध होतं तर त्याच्यावर नंतर आवरण आलं तरी ते अनादीच असलं पाहिजे. असलंच पाहिजे. मी आवरण शुद्धच जन्माला आलो होतो, शुद्ध जाणीवेने जन्माला आलो होतो. नाही खोटं बोलतो. जाणीव नाही नव्हती तुला. काया का सिद्ध झाला, काया जाणवून तुला आईने जाणवून दिली, तू मुलगा की मुलगी, त्यानंतर तुला सगळं काय बाकीचं. तोपर्यंत तुला कुठलाच कळलो. कुठं कशाला बोलतो? When the conception took place, No, I think it is. wait, let me translate. When conception took place, the state was beyond knowingness and no knowingness. Only when the body was formed, the body was delivered, and after a year or two, you came to know yourself. It is true. But consciousness was pure. And I said it's perpetual because otherwise avarana would म्हणजे माझी never. जाणीव शुद्धच आहे तरी म्हणतो. माझी जाणीव शुद्धच. त्याचा साक्षी कोण? Who witnessed that? Who witnessed that? Your consciousness was pure. With your mind, I understand that. So, माझ्या मनातनच मी जाणवतो. आपल्याला मनाचा शब्द काढला कोणाला? मन शब्द काढूच नका. Don't employ the word mind. म्हणून देहाची असल्याची गोष्ट सांगतो. त्याला देह नाही, आकारच नाही. When you are talking about the mind, at least you are talking about the body senses. Mana, buddhi, chitta, ahankara, etc. I am talking something prior, the principle prior to this body mind. there the avarana would call a pure atma. Avarana could be only perpetual. Otherwise, why should come? When it is pure. ते पुन्हा तेच म्हणतात, माझा शुद्ध आत्मा असताना, शुद्ध जाणीव असताना ती आवरणा म्हणजे पूर्वीपासून अशी पाहिजे म्हणून आली आहे ती. रोज तुम्ही झोपल्यासारखं पडून राहा, विचार नका म्हणजे कोणा सुचलं त्यात जाऊन मी झोपलो आहे. This mystery will be solved provided you remain still all the time as if you are in deep sleep. हे कोणं सुचणार नाही तुमचं. Otherwise the problem or this question will not be solved for you. तिथल्या तिथेच आहे, पुढे सरकणार नाही, मागे नाही, उंच सगळं काय होणार, तिथल्या तिथे विराम. पूर्ण Right there विराम. and there. There is no question of going forward or backward. You have to settle down and subside there only. आता केवढाही अग्नी असेल, ते खाद्य संपलं की तिथल्या तिथे अदृश्य. पुढे गेला नाही, मागे नाही, कुठे गेला नाही. त्याचा तर तो आत्मा आहे. Just like a flame which has just burst out, a flame finally subsides at the same point. पॉइंट. पण तू आणि तुझ्या निमारलं नाही. आवडत असेल तर खुशाली तुमचा आधार करतो. इथलं बोलणं तू आणि मी असं नाही, तुझं निमारलं बोलणं नाही. जे आहे ते आहे कसं एवढं, आहे ते आहे कसं, आहे ते काय आहे, Here the आहे ते काय आहे ते आहे कसं एवढं. तुझं निमारलं बोलणं याच्यात नाही, ते तुम्हाला दुसरीकडे करावं लागेल. here the talk is not your talk and my talk. This talk relates to the existence as it is, factual existence what it is, pertains to that. Not your talk and my talk. असण्याचा आठवण आल्यानंतर सर्व शोधाशोध झालेला आहे. कृष्णाला आपण असण्याचं आठवण नव्हतं, काय बोलत होतो, आठवल्यानंतर त्यांनी उमटलं. त्याचा आत्मा मी, त्याचा आत्मा मी, त्याचा आत्मा मी, त्याचा आत्मा मी. पण त्या वेगळा माझ्या वेगळा तो नाही, त्याच्या वेगळा मी नाही.
अगोदर सांगतो याचा आत्मा मी, त्याचा आत्मा मी, सूर्याचा आत्मा मी, चंद्राचा आत्मा नाही. पुढे काय सांगतो, ज्याचा आत्मा मी तो आणि मी दोन बस. Even Krishna could not speak a word until he remembered that he is. And after he came, and then he remembered and he said, oh, I am the soul of this sun and moon and I am consciousness everywhere. Then he said, but not until he himself remembered that he is. You want to say? Tell me. If this flame that we have just spoken of Yes, arises out of desire yes. and then subsides as desire subsides, is my personal flame, my personal desire, the same as all desire, or is there a real difference between the individual flames? But ओनली यू अच्छा क्रियाकर्म बोलूच नका. माझी ज्योत निराळीच आहे का म्हणतो. ते सांगितलेलं आहे. तू आहे ते तू आहेस, खाली तू आहेस, मध्ये तू आहेस, वरती तू आहेस. तू यू, ओनली यू. वाचना बिचना काय बोलू नका. अशा इच्छा वाचना काय बोलू नका, ते दुसरीकडे झालं. ओनली यू. Talk about you only. He has been repeating you, you, you. Don't talk about desires. टाइम झालेला आहे. Parents you are. ना यू. तुझा तुला 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 तुझी सगळी माहिती आहे, विसरलाच नाही. अगं काय करणार आहे, तुला तुझी सगळी माहिती आहे, विसरलाच नाही. ओनली यू. I am tackling only you, nothing else, but you only. And you know all details about yourself. You know everything about you. सकाळची ती घाण आणि मूत्र हे तूच. The morning dirt and urine also you. आणि आता Morning तू dirt, सुंदर दिसतोय तेही and तूच. urine also you. यू. आता सुंदर दिसतो इथे. आता हे सुंदर दिसतात यू. ती घाण यू. So the handsome appearance also you. The beautiful appearance also you. The beauty also you. तोच ना सगळं टाकलं. Whatever you rejected out in the morning, at night that was you only. The whole night you were there. चला आता पुढे. चला हे 17th September 1979. One has to come every day. अन्नाने दिलं का तुझं अन्न? काय काय माझ्याकडे तो नियम आहे. It is my rule that one has to come regularly if one has come out of love and devotion. आता एवढे 2 वर्ष तू कशी होतीस त्याप्रमाणे. I love him son. So when he tells me you go and study, when he tells me you go and study, and you completely embrace what I told you, then you see I want to embrace that completely in life, you see. And I do that, I try that. And then also when I'm out and I'm studying or I'm with a trained person, so I try to embrace that, you see. Not only by coming here. I have आपण जे सांगता मी झालं पाहिजे तरी येणं ते येऊ नको. अभ्यास ती म्हणते. आपण जे शिकवलं त्याचाच अभ्यास असं म्हणते. इकडे आल्याशिवाय तिकडे मग इकडे यायची काय गरज होती मुंबईला. तिकडे अभ्यास. You must come regularly. Otherwise, why did you come to India at all? If you did not want to take the opportunity of being present here in his I presence. had to, out of love I came only, otherwise I would have remained there. I didn't see that regularly. But because I love him, I came. Tilam for that great examination.
But when there are two conflicting things, why did you come? He says. There's no conflict. For me, there's no conflict. The confliction is तू अभ्यास करा इकडे. But then you come here. what is conflicting things always? बरं. आपण परस्पर विरोधी असे आदेश का देत असता आणि मला रोज आलंच पाहिजे असं का? मी काय म्हणतो तू ज्या अभ्यासाकरता आलाय तिकडे कर, या वर्षाला ते पुरं कर तुझं, आणखीच पुरं कर. पण जेव्हा त्याचं मोकळे होशील तेव्हा इकडे ये. मला कोणी प्रिय आहे. भक्ती वेगळं केलं म्हणजे आता मला संबंध काय ना सगळ्यांना. One who comes here out of devotion, I love them all. But if there is want of devotion, I want nothing. But I don't understand. Devotion has nothing to do with force. See, somebody is forced to come here all the time. What does that have to do with the freedom and love? जर आम्हाला इथे येण्याची सक्ती असेल तर त्या प्रेम आणि भक्तीमध्ये त्याचा संबंध काय आहे? सक्ती आणि प्रेम तू आणि मला काय विचारू नको, तू मेहरबानी कर, तू जा बाबू. तू कोण मला विचारणार? Why are you माझ्या मर्जीचं काम आहे. ते सांगतं त्याप्रमाणे वागा, नाही तर जा तुम्ही तुमच्याकडे. तुमचा देश वेगळा, माझा देश वेगळा. काय संबंध तुमच्या? If you want to do what I tell you, you are welcome. But why should you ask me questions as to why this and why that? Because I don't understand that. म्हणजे मला समजत नाही म्हणून मी आपल्याला का प्रश्न विचारते. मला काय प्रश्न विचारू नको, मी सांगितलं तुला पटत तर ये ना. But he says that he does not want any to answer your questions. If you like it, you may stay. If you don't like, you may go. While you are here, you have to follow his dictates. मी यांचा आदर का करतो? ते माझ्या गुरुभक्ती आत्ताच म्हणून गुरुभक्तीच्या आत्तापणाला मी याला बघतो. म्हणजे त्यांचा माझा संबंध काय सांगा. You see why I like you to be sitting here? Because you are sharing the Guru Bhakti. You are sharing my Guru Bhakti, my devotion to the Guru. Similarly, you are devoted to your Guru. That's why I would like you to come here and listen. आता तुमचा माझा संबंध काय? Otherwise, I have no relation with you. तुम्हाला ह्याच्याकडे आवड असेल तेव्हा खुशहाल द्या. तुम्हाला ते पुढे झालं. If you have that love for the Guru, you can, by all means, you can come here. Otherwise, you may not. When he says that Guru means for the love for the self, seeker of the self. But I come here only because of that, and I don't understand why he thinks that if I don't come morning and evening, why does he think that I don't have any Guru Bhakti? I come here only because of that. Guru Bhakti मुळेच मी येत असते इकडे. ते आता आल्याला किती तास आले इकडे? 4 दिवसात किती तास आले इकडे? What does have this time? What I'm spending here? What does it have to do with my love? त्या वेळेशिवाय काय मत आहे माझ्या गुरु भक्तीशी वेळेचं? मला मतलब आहे त्याचे. तुला काय नाही? I have certain objective behind it. तुला बरोबर जाऊन घे नाही तर नको येऊ. Love for me is not doing everything what somebody says. माझ्या दृष्टीने प्रेम म्हणजे दुसऱ्याने जे मला सांगितलं तेच सारखं करायला पाहिजे असं नाहीये माझ्या दृष्टीने. हे मनात काय सांगू मी सांगतो त्याच्यात असेल तर तू हे नाही समजा. मला सोबत काय सांगू नको. If what I say is acceptable to you, then only you are welcome. Otherwise you may go. But I don't understand. Always he is saying he is free. He is completely free of everything. Why these things? Yes. He is free. अन्न आणि गुळ एकच करू का मी? Does it mean that if I am beyond that concept, does it mean that I can mix a fecal matter and the food also together? No, but I come here because I Food love is a him. concept and fecal matter is a concept. Can I mix them together? It's a completely different. It doesn't have anything to do with this. त्याच्याशी काही संबंध नाही. तू मला काय सगळं मी तुला ऐकवतो तुला परवडते तर तू ये. मी तुला आदर करतो नको काय म्हणजे तू मला दिसली म्हणून तुला कशाला बोलले? तू मला दिसतेस म्हणून बोलतो. तू मला दिसलीच आणि तुला कशाला बोलले? It is because I observe you, I am in a position to talk to you, that's why I am talking. If whatever I am telling you is acceptable, you are welcome.
If it is not acceptable to you, you may not come. Yes, but with him it's the same thing. If our questions are acceptable, he says, okay, come. But when our questions are not acceptable to him, he will say, yeah, go. What is that? I mean, That is his lookout. yes, That is his lookout. We can't question. No, तू माझ्या चौकशी किती केले किती मंदिर माझ्या होतीस मला He said during the course of last 1 year, how many letters did you send me? I have been receiving so many letters from other people. Why you didn't write? what is right? Kyle, Kyle, बाकीची विचारतील वेगळी माणसं का what others are writing, are they mad? Yes. Good. तर तू मेहरबानी कर आणि तुझं माझ्या बावल घ्या In Western theology, there's a great law of sacrifice, which has two benefits to it. One is that if one sacrifices perhaps bad habits and things of that nature, not only does it help overcome the recurrence of those bad habits, but that it builds willpower and increases willpower. The other benefit is that if you give up these things, when the moment comes where you're asking for something, surely it will be granted to you. Does this hold true also with Maharaj? Willpower एक वाढते. हा म्हणजे इच्छाशक्ती वाढते ती व्यसनं दूर केली म्हणजे तुझी बरोबर आहे दिस इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट विल पॉवर ग्रोज अँड यू आर ग्रँटेड व्हॉट यू वॉन्ट यज्ञ करणे म्हणजे दान करणे त्याग करणे यज्ञ करणे म्हणजे दान करणे त्याग करणे sacrifice is giving up and donating yourself. वरच्या शब्दाने वैराग्य In higher expression, it will be called detachment. आणखी काय विचार Can he, Maharaj, recommend those things initially that we might give up in order to achieve this? आम्ही काही सोडून द्यावं अशा काही सवयी आम्ही अशा सोडून द्याव्या असं काही महाराज शिफारस करतात का? पूर्व पक्ष. पूर्व पक्षामध्ये तुम्हाला नाही केवळ अज्ञानात विचारलं तर मला तुम्ही काहीतरी जगात पूर्ण विचार करून इथे आलेले असल्यामुळं विचारांना ते अज्ञानाला सांगतो की तुम्हाला सांगा You see, when you come here, I do not take you to be an ordinary common man. You see, you have thought of something and then come here. That is my conviction. आमच्या कोकणी भाषेत तुम्हाला आम्ही अवजड समजत नाही वरच्या दर्जाच्या लोकांचं समजतो म्हणून तुम्हाला हलक्या गोष्टी आम्ही काय फील करायला सांगतो You are not a spiritual seeker at the kindergarten level of ignorance. I take it that you have studied enough before you came here. And therefore, I do not tell you openly to leave this or to leave that, because I believe your standard is very high, very much higher. You are not an ordinary country. Lower seeker. Like country, yes, but gounder. आमच्या भाषेत गावलं होता It doesn't consider country bumpkin. हाँ बंकी. वरच्या बुद्धीचे आहे हा असं म्हणून मी तुमच्याशी बोलतो You belong to the superior intellect. You have the superior intellect. That's why I talk to you like this. And that's it. And that's it. That kind of confidence makes it difficult for me to live up to those standards. Confidence. Your confidence There's is confidence. confidence in me.
आपण जे आमच्यावर हा विश्वास ठेवता त्यामुळे आम्हाला आणखी कठीण जातं काय घातलं सोडावं आणि काय नाही या याचं पातळीवर राहण्यात या पातळीवर राहणं आम्ही कोणाला पातळीवर राहा असं सांगत नाही असं आहे पहा खाली खाली आम्ही खाली मेलच सांगून ठेवतो हे पहा हे पहा तुम्ही तुम्हाला हे पहा तुम्ही तुम्हाला एवढंच सांगते बाकी तुम्ही करा नका लागू पाहिजे I never ask you to keep up a certain standard. I only ask you to just see what is. अगदी पूर्ण समाधान झालं. मागेच. Kinks in the body, I think, are from lack of sleep. Kinks in the mind are from something else. in the mind. From something else. हे देहातले आडेवेडे ते का मला झोप नसल्यामुळे आणि मनातले आडेवेडे दुसऱ्या कारणामुळे. Yes, please proceed. In relating to the gentleman's first question about sacrificing habits and as a means to attaining what one wants, it seems my question is not wanting itself a habit? And wanting itself doesn't it always come out of ignorance? Out of Ignorance. पावसात पाण्याने वर्षाव करणं संज्ञान की अज्ञान जातं सूर्याने प्रकाश करणं वायूने वाहणं हे काय आहे त्याचा स्वाभाविक स्वभाव धर्म आहे त्याला विरोध कोण करणं किंवा त्याच्यात भर कोण घालणं It is the raindrops are falling. The drops of rain are falling. This falling, is it not the habit or the nature of the raindrops to fall? For the wind to blow. The blowing of the wind is the nature of the wind to blow. म्हणून काहीतरी पाहिजे असणं नॅचरल आहे It is quite natural. To want something is very natural, as natural as it is for raindrops to fall. पण पाहिजे असणं हे काही क्वालिटी जर पाहिजे असणं मग त्याच्यावर असणार ना. But what you जोपर्यंत तुम्हाला व्यक्तित्व भासतंय तोपर्यंत पाहिजेचा अनुभव असेल पण व्यक्तित्व नाही तेव्हा पाहिजेचा अनुभव असणार So long as you are identifying with the body mind, that experience of want will be there. Oh yeah, Once you transcend that, no Yes, I wants know. will be there. this I know. हे माहिती आहे मला. My experience has been that the more I detach from my identification from the body mind, the less I want, and the more my needs are simply fulfilled. देह आणि मन बुद्धी मी त्याग करतो म्हणतो ही चूक आहे मी जन्म म्हणलं त्याग करतो म्हणतो ही चूक आहे कारण त्याचा संबंध तुझ्याशी काय नाही आहे तो असं मुक्त आहे त्या कशी कल्पना करतो There is no question. त्या माणसाच्या कल्पना आहे Even to think that you are getting detached from the body mind is not correct because you are already detached from the body mind. It is only a concept that you think I am getting detached. मग शांत झाला मग ते एका क्षणी कोट्यावधी सगळं वापरतोय He said, कोट्यावधी मन काम करतोय when your ego is completely dissolved, then you are employing various bodies, multitudes of bodies are being employed. Not only one body. Knowingly or unknowingly. त्याची समजून जाणीव घेऊन असते त्यांना- काय हां.
त्याची जाणीव असते का आपण इतकी शरीर वापरतोय ही जाणीव असते का? जरूर का त्याला जाणीव यायची. त्याचं व्यक्तित्व आहे ते व्यापक आहे. Where is the question of doing happening that knowingly? It is all manifest only. Everything manifest it is. And there is no individuality. So it's all pervading. It's not necessary to do it knowingly. Well, this is what I'm Doing It's not necessary to do it knowingly because that individuality is gone. happening and knowing. It is simply happening. Yes. There's no question of either knowing or not. Yes. No doing at all. वर्माचे होऊन सुद्धा त्यांची जे काही समजूत झालेली आहे त्या समजुतीला आम्ही उतरावं असं त्यांचा आग्रह आहे. नानाकडे ते बुद्धी आहे त्यांच्याकडे तेव्हा त्यांची काही समजूत आहे त्या समजुतीला आम्ही बरोबर उतरावं हा त्यांचा आग्रह आहे. आणि ते होणं शक्य नाही म्हणून मानत. He says, why this confrontation normally happens? Why a dispute arises between him and the listeners? He says, people who come here, they come with some profound concepts of spiritualism, that I have this spiritual knowledge. And they want Maharaj also to descend to their level and give them a clean certificate. Yes, you are very knowledgeable. Which I don't do, you see. I blast their concepts. And hence the confrontation. विरोध कशाचा आहे त्यांना काय जे समजून जाते आहे त्याच्या पद्धतीने आम्ही उतरावं आणि ते होणं शक्य नाही. Yes, with this, Where is how the disharmony starts, he says. Whatever your understanding, Maharaj should step down into that understanding and he should okay it. yes, it is this confrontation, for this confrontation that I have come. Yet the mind, the thing that holds the concept, the thing that believes it knows, is afraid. And त्याने त्याला बरोबर. please repeat. I said, yes, it is for this confrontation that I have come here. But within the identification, the person knows that it is in danger here. And because I still identify with the person, there is this feeling of fear. But I hold on and am here. Hold on to That person. Willpower. Willpower sustains even the fear. इच्छाशक्तीचा जाणता कोण आपली इच्छाशक्ती कोण जाणतोय मानव का मानवच का Who is the Lord of the world? Is that a human being? Or rather the body? In its proper. There's no knowing. There's Who is the Lord of the world? there is this experience of, in one moment of being, and then in the next moment the mind says, I know that experience. It is this inner confrontation, this inner conflict that I am presently watching being resolved. If Maharaj wants to ask about the knower, the mind can always give an answer. The mind is always capable of giving a concept, an answer. But I'm now seeing what that is. And am as best I can in this moment, resisting making answer. महाच्या योगाला मी साऱ्या प्रश्नाची उत्तरं देऊ शकतो. सगळी उत्तरं माझी मनातूनच येत असतात आणि त्याचप्रमाणे मी महाराजाला उत्तरं देत आहे.
तुझ्या ओळखीच्या भूमिकेप्रमाणे भूमिकेप्रमाणे तू आहे पण तुझ्या ओळखीची ती आता भूमिका आहे तिच्याबद्दल आम्ही ती भूमिका तुझ्या आम्ही म्हणतच नाही तू त्या करताय So right, you are identifying yourself with that mind consciousness. I know it, that you are identifying with that mind consciousness. I know it too. You know it too, but remember, Yes. you are beyond that. Yes, yes, yes. तुम्ही जाणण्याचा प्रयत्न मी करीत आहे असं नाही. ते जाणण्याचा करू नको काय जाणण्याचा प्रयत्न ते जाणण्याचा प्रयत्न करू नको काय Don't try to know that. Try to know I. Yes, yes, yes. It's not so much a question. When I first came to know for sure that I was coming here, the mind became very excited and made many questions and had many ideas of how it would be to be with Maharaj. But I saw very clearly that that was the play of the mind. So, for me to come each morning with questions, for me personally, that I know is the play of the mind. But it must come in the confrontation. So it is sometimes difficult for me to, when he says, do you have a question? The mind always has a question. आता वाटत तुला इथे तुझ्या मनाची जात धर्म कळल्यावर तुला आता समाधान मिळालं की नाही मनाची जात धर्म कळल्यावर तुला समाधान मिळालं की नाही Now that you have understood the quality, the cause, the creed of the mind, and you attain the peace now, There have been moments when that peace spontaneously came for a very small Wait a second. moment. Yeah. And then the mind again ramble. काही क्षणाला अचानकपणे ते समाधान मला मिळत असतं परंतु पुन्हा आपलं त्या मनाचं सगळा खेळ चालू असतो आणि हा तुला कळते and you know that rattle of the mind I live with it. त्याच्यामध्ये सारखा असतो पण पडलेला. तू त्याच्यात भाग घेऊ नको Don't participate with that. Don't partake in that. Be a witness to it. The mind wasn't participating the early years. That identification of the mind was very strong. And it has been like to kill myself. It's been like to commit suicide. Now that he is Well, it's not over yet. अगदी सुरुवातीला माझ्या मनामध्ये हा मनाचा प्रचंड खेळ चाललेला होता ढोंग घुसळलेला होता सगळा कित्येक वेळेला अगदी आत्महत्येपर्यंत विचार डोक्यामध्ये घेऊन गेले अशा तऱ्हेची परिस्थिती होती पण आता समजते तिच्या आल्यावर ती बाबा सिर झाली ती एवढ्या कमी झाली होती Now that particular stage when you are now understanding the play of the mind, was that stage reached earlier or since you came over here? Earlier. The I am that had made was a part of that development and a very strong part of in the West now in these last years. We have been confronted with many so-called gurus from India. And I never had a feeling for any of them. I had a feeling for Maharaj because of real experience. I'm not here as a lost sheep looking for justice. I'm not seeking a mother or a father. That's not why I'm here. It was because something very real happened. But it began before that. My awareness of my state began before that. Through tradition,
in which I first began my inner work. There is a say that embodies completely the kernel, the inner portion of Maharaj's teaching. It says, "Know thyself, and ye shall be free." But it is only when I met I am that. I have known that expression for 15 years. But it was only in a moment in knowing I am that it took me to the work, it took me to the experience of to know thyself. निश्चय झाला होता तो निश्चय तिचा आल्यानंतर तो पक्का झाला ना. Whatever you had decided or whatever was revealed to you after reading that I am that, is that now confirmed after visiting this place? Is it confirmed now? Let me put it in this way. 10 years ago, something happened for me that what the inner Satguru opened me. Oh. And I, from what has been said, I will say what you call Satguru appears to be what this thing that I have no name for is. You understand what you said? Right. And for 10 years, I have followed that call. So that call, and that call has taken me through some very strange experiences. But there was a few things that helped me to go. Number one, what it said, I could not argue. And number two, there was a quality of devotion to me. That there was a quality of love for me that was, how could I not go with it? How could I not do what it said? And it appears now that there's no difference between that inner thing, what I am experiencing with Maharaj. आणखी काय विचारायचं? I felt to find and hold myself. But as mentioned also, I felt the depressive undertone, which I've felt already since 14 years. How to cope with that? Depressive means what? What do you mean by depressive? That please make it clear. Depressive. It's more clear. Yes. What is that actually? How do you explain that? 10-12 वर्षापासून मला जी एक तरी अशांतता निर्माण झाली होती त्या अशांततेचा पुन्हा एकदा अनुभव आज सकाळपासून आलेला आहे. तर याला सामना कसा करायचा? आम्ही नाही करायचं, ती ओळखला ती अशांत करतो, ती अशांत करतो ओळखली तुमचं काय करू? That you realize that it is all the depression is more than enough. Recognize. It's enough. We have recognized that. We have known it. I know it already 14 years. Yes, but now that you have known that there is a depression, that very knowledge that knew it, that awareness that you knew it, that itself is enough. You and the depression. You recognize the depression. You are not the depression. Now, I think मला काही नाही. Question on technique. When one closes the eyes and dwells in the I am, initially there is darkness which is observed. That darkness appears like a wall. Eventually it changes to a twilight.
incipiently, it is known that that twilight can be changed into clarity and it will become infinite. How to achieve that? तुझा अंधार म्हणतो त्याला आमच्या साधू करते घनश्याम घन शुद्ध चैतन्याचं फळ केलेलं आहे. घनश्याम मेघश्याम बगर डोळ्याने दिसतो तो. त्याच्यातून नाना प्रकार निर्माण होतात आणि तो चितभर जशाच्या त्याच्याला केवळ तो शांतीप्रिय शांती रूप न पाहता दिसतो, पाहण्याची इच्छा नसताही दिसतो. त्याला घननीळ म्हणून रामही म्हटलाय, घननीळ कृष्णही म्हटलाय, त्याला घनश्याम म्हटलेला आहे. दाट काळसर घन श्याम दाट काळसर मेघश्याम ते तुम्हाला तुमचं ते अन्न मानत असणार नाही. त्याच्यात फुली घ्या थांबणार होता. मग त्याच्यामध्ये बारीक बारीक कण उडत आहेत आणि ते कण प्रकाशित होणारा विश्वाची बीज आहे. डोळे झाकून या पाय पुढे देऊ आहे म्हणजे सगळ्याच्या बाजूला उघडून पाहिलं तरी तसंच आहे. मग उघडून मोकळाच दिसला, पण असण्याने तो तसा आहे. त्याच्यात उडी येऊन बा अमृताचा अनुभव येईल. पण प्रकाश नाही, प्रकाश नंतर त्याच्यात कोट्यावधी प्रकाश आहे. सगळे प्रकाश खाऊन तो असा आहे. सगळे प्रकाश त्याच्यामध्ये मुक्त होतात. ते आहे कोटी रविचंद्र मावळले तया तेजा माझारी. एकच नाही, कोटी रविशे मावळे तया माझारी. दया माझे मावळले ते हे. that darkness itself, सावळा राम, the darkness which you see when your eyes are closed, that darkness itself is the Chidagan. The Chit, that is only that. And the Ghananira or the dark blue, the Ghanashyama or the darkest of the dark, all that is because of the darkness which you perceive when your eyes are closed. Even if you open your eyes, you will find that